YouTamil, Media People. நிகழ்ச்சியின் துவக்கமாக நேஷனல் சாங் வந்தே மாதரம். We request you to remain as is for national anthem followed by Tamil Thai Vaalthu. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जाहे तब शुभ आशीष माहे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे नीरा
நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கனமும் மதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரிதனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. We request you to take your seat. We now have the rendition of Mahakavi Subramanya Bharati's Parukulle Nalla Naadu. பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு எங்கள் பாரத நாடு பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு ஞானத்திலே பரமோனத்திலே உயர் மானத்திலே அன்னதானத்திலே ஞானத்திலே பரமோனத்திலே உயர் மானத்திலே அன்னதானத்திலே கானத்திலே அமுதாக நிறைந்த கவிதையிலே உயர்நாடு கானத்திலே அமுதாக நிறைந்த கவிதையிலே உயர்நாடு இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு தீரத்திலே படை வீரத்திலே நெஞ்சில் ஈரத்திலே உபகாரத்திலே சாரத்திலே மிகு சாத்திரம் கண்டு தருவதிலே உயர்நாடு தீரத்திலே படை வீரத்திலே நெஞ்சில் ஈரத்திலே உபகாரத்திலே சாரத்திலே மிகு சாத்திரம் கண்டு தருவதிலே உயர்நாடு தருவதிலே உயர்நாடு உயர்நாடு இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு எங்கள் பாரத நாடு பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு எங்கள் பாரத நாடு பாரத நாடு பாரத நாடு. நன்றி. மேதகு ஆளுநர் அவர்களை குத்துவிளக்கேற்றி இந்த நிகழ்ச்சியை துவக்கி வைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். மேதகு ஆளுநர் அவர்களுடன் திருமதி சி.ஏ. நளினி பத்மநாபன், டாக்டர் ஏ.எஸ். கணேசன், திரு ஜி.வி. மணிமாறன், சுவாமி தியானகம்யானந்தா, திருமதி ருக்மிணி தியாகராஜன் ஆகியோர் விளக்கேற்றி நிகழ்ச்சியை துவக்கி வைக்க கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्तो सुखिनो भवन्तु. May all the worlds become happy. May the well-being of all people be protected by the powerful, and mighty leaders be with the law and justice. May success be with scholars. Loka samasta sukhino bhavantu. Thank you, sir. We now request Thiru G.V. Manimaran, Core Committee Member of Infinite Seva, to deliver the welcome address. His Excellency, the Governor of Tamil Nadu, respected President of today's function, and the Architect of Infinite Seva, Srimati Nalini Padmanabhan, Revered Dhyanagamadhi Swamiji from Vivekananda Mission, distinguished special guest Dr. R.S. Ganesan, Chancellor of Vinayaga Missions Research Foundation, esteemed representatives from Punjab National Bank, particularly my good friend Mr. Magender, Zonal Manager of Punjab National Bank, country's second largest nationalized bank, Mr. Padmanabhan, the celebrity chartered accountant, perhaps a Sarathi of Srimati Nalini's social career. Notable corporate baron and philanthropist, Madam Rukmini Tyagarajan, my dear brother Karthik, and other representatives, dignitaries of the dais, குறிப்பாக சொல்லணும்னா சுயஉதவி குழுக்கள் மூலமாக இது பலன் பெற்று எங்களை வாழ்த்த வந்திருக்கும் அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் மற்றும் விவசாய பிரதிநிதிகளாக இங்கே வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் இந்த இன்ஃபினிட் சேவாவின் சார்பாக நான் வரவேற்கிறேன். Very good morning to all. It gives me immense pleasure and a deep sense of purpose to welcome you all to this meaningful and socially impactful function, the Sewing Machines Distribution Program, organized by Infinite Seva with the generous sponsorship and partnership of the Nationalized Bank, Punjab National Bank, here at Lok Bhavan, Chennai, in the august presence of His Excellency. His Excellency has rightfully emphasized in various forums that social justice cannot remain a slogan. It must become a lived social movement. It is our collective responsibility to eradicate discrimination and ensure dignity and equal opportunity for every citizen. This is what told by His Excellency in various forums. And he remains as a living embodiment for following these principles also. Srimati Nalini Padmanabhan has rightly imbibed the ideology of His Excellency and started this social movement in the name of Infinite Seva, purely a social engineering program acting on 3 platforms. In Tamil, we call it as a எல்லையில்லாத சேவை. சேவைக்கு ஒன்று மட்டும்தான், எல்லையே இல்லை. ஒவ்வொருத்தரும் எவ்வளவு பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறோமோ அதை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாங்க. அதுக்கு ஒரு அளவே கிடையாது. இதை அருமையான முறையில் இன்ஃபினைட் சேவா, எல்லையில்லாத சேவை என்று பெயர் வைத்த நளினிக்கு இந்த தருணத்தில் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். We follow 3 platforms. One is Temple Connect, another is Charities and NGO Connect, and MSME Connect. From the very name, it may be perceived that Infinite Seva is acting as a catalyst to bring an effective connection among the individuals and organizations interested to serve in the 3 noble missions. Accordingly, in the last 18 months, we could organize pujas in more than 120 temples in Tamil Nadu through the voluntary donation under the name Temple Connect. Because of this movement, in Tamil Nadu, various temples are not having daily pujas. By this mission now, at least 120 temples are receiving pujas, and the number is going on. Many good souls, they are coming and helping us.
Charities and NGOs are being connected by conducting similar programs, and very particularly we organized 2 mega meetings for the farmer producers companies involving banks, AMUL and NABARD. Here I want to mention here, our His Excellency has got a special attention towards improving the Tamil farmers particularly. In fact, I had an opportunity to attend a meeting last fortnight, again the same hall, in the presence of our governor. I was able to understand the level of commitment he is showing to the Tamil farmers particularly. Similarly, our programs to connect MSME entrepreneurs also very well in the anvil. In this backdrop, our today's program, the sewing machine distribution, it is not only a distribution of sewing machines. It is about distributing dignity. It is about enabling livelihood. It is about empowering individuals, especially women folk, to become economically self-reliant and financially independent. ஸோ இன்றைக்கி கொடுக்க போகிற இந்த தையல் மிஷின்றது ஒரு தையல் மிஷின் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லைங்க. நமது தமிழ் பெண்கள் பர்டிகுலராக உங்களுக்கு ஒரு சுயமரியாதையும் ஒரு தொழில் முனைவதற்கு ஒரு முயற்சியையும் உருவாக்கி கொடுக்கக்கூடிய சிறிய நிகழ்ச்சி தான் இந்த நிகழ்ச்சி. We are deeply honored by the gracious presence of Honorable Governor of Tamil Nadu. Sir, your presence elevates this occasion and reinforces the importance of community-driven development initiatives and directly touch the lives of the grassroots. Sir, we welcome you, sir. Our sincere gratitude to our President, Srimati Nalini Padmanabhan, whose leadership and commitment to social welfare continue to inspire us. Under her guidance, initiative like this translate vision into action. We are privileged to have Dr. R.S. Ganesan, Chancellor of Vinayaka Mission Research Foundation, whose contribution to education and institution building has created thousands of empowered citizens. Sir, your encouragement to skill-based empowerment aligns perfectly with today's initiative, sir. We are grateful to the revered presence of our Swamiji from Vinayaka Mission. We feel in various meetings also, every meeting Vinayaka Mission Swamiji are attending. We feel particularly the presence of God himself comes here to bless us. So we thankfully welcome Swamiji for this great function, sir. We also place on record our sincere appreciation to Punjab National Bank, one of India's most respected public sector banks, number 2 in India next to State Bank of India, for supporting this initiative under its social responsibility framework. Mr. Magender, your presence here symbolizes the banking sector commitment not just to financial inclusion but to livelihood inclusion. And I welcome Madam Rukmini Tyagarajan, who is a known philanthropist, and she is going to give vote of thanks also as a part of this function. Friends, skill development at the micro level has a multiplier effect in this economy. A single sewing machine can support a family. Multiple families become self-sustaining, strengthen the community. This is inclusive growth in its truest sense. Infinite Seva, committed to empowering marginalized communities through structured social interventions to livelihood generation, women empowerment, skill development, financial inclusion, education, and health care by fostering strategic partnership, ensuring transparency, and delivering measurable, sustainable input. இந்த இன்ஃபினைட் சேவாவின் சார்பாக அனைத்து பயனாளிகளும், முக்கியமாக நீங்கள் ஒத்துக்கொண்டதனால தான் இந்த நிகழ்ச்சியே நடக்கிறது. அதற்கு உங்களுக்கு நன்றி, மனதார்ந்த வரவேற்புகள். அனைத்து பயனாளிகளையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இந்த முயற்சி நம்பிக்கை, நிதி பாதுகாப்பு மற்றும் நிலையான வாழ்வாதாரத்தை வளர்ப்பதற்கான ஒரு சிறிய படியாகும். இந்த தையல் மிஷின் என்பது உங்கள் வாழ்க்கையில் மாற்றெடுத்துக்கான ஒரு கருவியாக மாறட்டும். On behalf of Infinite Seva, I extend welcome to everyone present here. You everyone is deserving to be named individually, but the paucity of time prevents me from doing so. I welcome every one of you. Once again, I welcome our Honorable Governor, respected dignitaries, partners, well-wishers, and all attendees to this noble mission. Thank you very much. Welcome you all. நன்றி திரு ஜிவி மணிமாறன் அவர்களே.
வரியார்க்கு ஒன்று ஈவதே ஈகை மற்றெல்லாம் குறி எதிர்ப்பை நீத்துடைத்து என்ற குரலுக்கு ஏற்ப மக்களின் சேவையை முழு குறிக்கோளாக கொண்ட இன்ஃபைனைட் சேவாவின் தலைவர் திருமதி CA நளினி பத்மநாபன் அவர்கள் இப்பொழுது மேதகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து கௌரவிப்பார்கள். திருமதி நளினி அவர்களை சுவாமி தியானகம்யானந்தா செக்ரட்டரி ராமகிருஷ்ணா மிஷன் விவேகானந்தா காலேஜ் அவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து கௌரவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். திரு டாக்டர் AS கணேசன் சான்சலர் விநாயகா மிஷன் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் அவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து கௌரவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Madam, we also request you to honor Ms. Rukmini Tyagarajan, patron Infinite Seva. Please honor Thiru G.V. Manimaran, core committee member of Infinite Seva. நிதி உதவிகளுள் கொண்டு நிறுவனங்களுக்கு கிடைக்க இன்ஃபினிட் சேவை உதவி செய்து வருகின்றது. 60 தொண்டு நிறுவனங்கள் வாயிலாக பெண் விவசாய 6000 பெண்களை ஊக்குவிக்கும் பயிற்சியும் கொடுக்க உள்ளோம். கேன்சர் பரிசோதனைகளுக்கு டயக்னாஸ்டிக் மெஷின் மருத்துவமனைகளுக்கு வாங்கி வழங்கியுள்ளோம். கோசாலாவிற்கு ஷெட் கட்டுவதற்கு உதவி செய்துள்ளோம். டிஜிட்டல் போர்ட்ஸ் ஃபார் ஸ்கூல்ஸ் ராமகிருஷ்ணா ஸ்கூல்ஸ் வழங்கியுள்ளோம். இப்படி பல சமூக பணிகளுடன் உதவியாக பணிபுரிந்து வருகின்றோம். மார்ச் மாதம் முதல் செயல்பட உள்ள இதர திட்டப்பணிகள் விவசாய பணிகளுக்கான வாட்டர் பாண்ட்ஸ் 100 கிராமங்களில் அமைத்து கொடுக்க உள்ளோம். கர்ப்பிணி தாய்மார்களுக்கு சத்து நிறைந்த சத்து மாவுகளை வழங்க உள்ளோம். நம்ம ஒரு ட்ரஸ்ட் பெங்களூரில் ஒரு பெரிய ட்ரஸ்ட் ஃப்ரீ ஹெல்த் கிளினிக் அண்ட் ஃப்ரீ ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்கறதாக சொல்லி கிராமங்கள் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் வெல்ஃபேர் சென்டர் பில்டிங்கை ரோட்டரி கிளப் உதவியுடன் கட்டி கொடுக்கும் திட்டமிட்டு உள்ளோம். Request your blessings for Infinite Seva to take up more social initiatives for the rural development of Tamil Nadu. மீண்டும் தங்களுக்கும் அனுமதி வழங்கி ஆதரவு அளித்த தங்களது அலுவலகத்திற்கும் இன்ஃபினிட் சேவா அமைப்பின் சார்பில் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். நன்றி திருமதி நளினி பத்மநாபன் அவர்களே. தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லை எனில் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம் என்றார் மகாகவி பாரதி. அற்றார் அழிப்பசி தீர்த்தல் அக்தொருவன் பெற்றான் பொருள்வை புழி என்றார் திருவள்ளுவர். இன்ஃபைனைட் சேவா on its way, it just not takes care of a single person's hunger, it finds a way to remove the hunger from the entire family by their seva. I now request Dr. A.S. Ganesan, Chancellor, Vinayaka Missions Research Foundation, to deliver his address. His Excellency, Honorable Governor, Chairperson of Infinite Seva, Mrs. Nalini Padmanabhan, Mr. Manimaran, Mr. Mahendra, the Zonal Manager, சுவாமிஜி தியானகம்யானந்தா, இங்கே வந்திருக்கும் சுய உதவி குழு சார்ந்த பெண்மணிகள் அனைவருக்கும் எனது காலை வணக்கங்கள். இன்று நமது ஆளுநர் அவர்கள் விழாவில் கலந்து கொண்டு நம்மை சிறப்பிப்பது அவருக்கு பெண்கள் வளர்ச்சி மீது உள்ள ஒரு கவனத்தை for about 3 decades in the professional capacity. But in the last 2 years, I've seen such a transformation. I've seen the humanity, the side of her when she started this Infinite Seva movement. And whenever I meet her, she seems to be so satisfied. And she keeps saying that she has seen real purpose in life. In spite of her professional success over 3 decades, now she sees this real meaning in life is to serve people. And I have to tell you, the core committee members, that whenever I meet her, she says that she attributes the success for gives credit to the entire team, just not for herself. She's just an instrument, but because she could find like-minded people
with a similar intent, the mission is successful. So, like Swami Vivekananda said, truth generates its own power. When there is a good intention, it generates its own power and energy. And this Infinite Seva is a true example for that. And I'm happy to say that, like a few months ago, Infinite Seva and Vinayaka Missions, our medical campus in Pondicherry, and Seva Bharati, they donated a free medical mobile unit. And I'm happy to say that about 1,500 patients have been treated for basic illness. And about 400 patients were referred for higher treatment in our. So it has been grateful. Like we really appreciate. The entire institution is the outreach program is very happy that the new medical unit has joined their fleet. So I'm really happy about that. And next month for Women's Day, like Vinayaka Missions and Infinite Seva, will jointly be organizing a women farmer conclave in Salem. And we expect about 700 rural women to benefit out of it. So they'll be given a workshop on modern agricultural practices, sustainable farming, and so on. So I'm happy to associate myself with Infinite Seva, and I wish the mission all the success, and they continue to impact more lives. All the best. Thank you. நன்றி டாக்டர் ஏஎஸ் கணேசன் அவர்களே. அடுத்ததாக சுவாமி தியான கம்யானந்தா, செக்ரட்டரி ராமகிருஷ்ணா மிஷன் விவேகானந்தா காலேஜ் மலப்பூர் அவர்களை உரையாற்ற அழைக்கிறோம். குரு பிரம்மா குருர்விஷ்ணு குருதேவோ மகேஸ்வரः குருரேவ பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. அனைத்து உள்ளங்களிலும் உறங்கியிருக்கும் அந்த குருநாதரை போற்றி வணங்கி ஒரே ஆரம்பிக்கிறேன். மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது உங்கள் முன் நின்று இதை பார்ப்பதற்கு. இன்ஃபைனைட் சேவா கடந்த 2 வருடமாக மிக ஃபவுண்டேஷனல் லெவலில் பணியாற்றிருக்கிறாங்கன்றதை கேட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். விவேகானந்தர் நரேந்திரநாத்தார் என்ற பருவத்தில் ராமகிருஷ்ணரோடைய பக்கத்தில் இருக்கும்பொழுது ஒருத்தர் அங்கே பாடுறார். என்ன பாடுறார் அப்படின்னா, மக்களுக்கு தயையை கூர்ந்து மக்கள் மீது தயையை காட்ட வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டு ஒரு வைணவர் பாடுறார். பகவான்கிட்ட எப்படி பக்தி செலுத்தணும் அப்படின்னா, மக்களிட தயையாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னாலாம் என்ற ஒரு கருத்தை சொன்னதை அந்த ஒரு சிறு கருத்தை கொண்டு விவேகானந்தர் சொல்கிறார், இதை கொண்டு நான் என் முழு வாழ்க்கையை நான் அமைக்க முன்வந்திருக்கிறேன். அதற்கு பின்னாக தான் அவர் ராமகிருஷ்ண மிஷன் என்ற இந்த சேவா மையத்தையும் அவர் தூக்கி வைத்தார். மக்களுக்கு சேவை புரிவதற்காக அதே பாதையிலேயே செல்கிறது இந்த இன்ஃபினைட் சேவாவும் என்று கருதி மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இதிலே ஒரு சிறு கருத்து விவேகானந்தர் வேறு வழிதாக சொல்கிறார். மணிமாறன் சொல்லும் பொழுது ஒரு பெரிய சோஷியல் இம்பேக்ட் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னார். ஒரு தனி மனிதனுக்கு செய்யப்படுகிற உதவி என்பது அந்த மனித குலத்திற்கே காட்டும் ஒரு மரியாதை. அந்த மனித குலத்திற்கு காட்டும் மரியாதை எப்படின்னா, அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் காட்டப்படிய செலுத்துகிற அந்த தெய்வ பூஜை. அதாவது ஒரு மனிதனுக்கு கொடுக்குற அந்த உதவி எங்கும் நிறைந்திருக்கும் பரம்பொருளுக்கு செய்கிற பூஜையாக நாம் அதை மாற்றிவிடலாம் நம்மளுடைய ஒரே ஒரு கண்ணோட்டத்தினால். அதுக்கு எப்படி பண்ணணும், அந்த ஒரு சிறு உதவியை எப்படி இந்த பெரிய அளவில் பூஜையாக மாற்ற முடியும்னு சொல்கிறதுக்கு விவேகானந்தரே ஒரு வழி சொல்கிறார். நீ யாருக்கு உதவி பண்ணுறியோ அவனிடம் நீ மன்றாட கேட்க வேண்டும், நான் செய்யும் இந்த சிறு உதவியை நீ தயை கூர்ந்து என்னிடம் இருந்து பெற வேண்டும். அவர் கரெக்டாக சொன்னார். மணிமாறன் சொன்னார், நீங்கள்லாம் இந்த அன்பளிப்பையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வதால் தான் இந்த ஒரு பூஜை நிறைவேறுகிறது. அது நீங்கள் பெறாதவிடில் இந்த பூஜை அத்துடனே இட் கெட்ஸ் அப்ஸ்ட்ரக்டட் இன் த மிடில். இரண்டாவது கருத்தாக கூற விரும்புகிறேன், உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தையல் இயந்திரம். ஒரு வாழ்க்கையே ஒரு பெரிய துணி மாதிரி. இந்த துணியில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 2 விதமான இதழ்கள் இருக்கும். சைட்லேருந்து போகும், மேலேருந்து கீழே 2 இதழ்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒன்று சுகம், வாழ்க்கையிலே நம்ம மேற்கொள்கிற சுகம். ஒன்று துக்கம், தீமை நன்மை
வெற்றி, துயரம் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான், கலந்தது தான் இந்த வாழ்க்கை. அப்படிப்பட்ட ஒரு துணியை கொண்டு வந்திருக்கும் நாம் அந்த துணியிலே ஒரு நல்ல ஒரு சித்திரத்தை வரைந்து அந்த சித்திரம் நமக்கு நமக்கு பாங்காக இருப்பதாக கருதி அந்த சித்திரத்தை நம் கத்திரிக்கோளால் வெட்டி எது தேவையில்லையோ அதை அகற்றி எதை தேவையோ அதை ஒன்றி வைத்து அதை தேய்த்து நாம் அதிலே அதை கொண்டு நாம் பயன்படுகிறோம். அதே மாதிரி தான் வாழ்க்கையும். தேவையில்லாத பொருளை விலக்கிவிட்டு தேவையான மற்றும் வைத்து கொண்டு அதை தேய்த்து நம்ம ஒரு இன்டகிரேட்டட் பர்சனாலிட்டி சொல்லும்படியில் நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு ஆளுமையை நாம் தேர்ந்தெடுத்து கொள்க. இது ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கிறது. இன்ஃபினிட் சேவா மையம் இந்த ஒரு வாய்ப்பை உங்களுக்கு அமைத்து கொடுத்திருக்கிறதை நான் கருதி நான் மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி சுவாமிஜி. வெகு அழகாக ராமகிருஷ்ணா மிஷன் அமைப்பு துவங்குவதற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்த சுவாமி அவர்களின் போதனையை குறிப்பிட்டதற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தொடர்ந்து மேதகு ஆளுநர் அவர்கள் பெண்களுக்கான தையல் இயந்திரங்களை வழங்கி அவர்களை கௌரவிப்பார்கள். Your Excellency, the Tamil literature calls women as தையல், meaning very beautiful, delightful, and the one who has a flimsy hand that can do anything. And it is very appropriate that today as an event we are honoring these women with தையல்களுக்கு தையல் இயந்திரம் வழங்கப்படுகிறது. முதலாவதாக பி ஜான்சி ராணி அவர்கள் அம்பலப்பட்டு மகளிர் நல சுய உதவி குழுவின் சார்பாக வந்து இந்த தையல் இயந்திரத்தை பெற்றுக்கொள்வார்கள். These women group have been operating for the past 11 years by rearing கறவை மாடு as a primary occupation. கறவை மாட்டினை வளர்ப்பதை முதன்மை தொழிலாக நடத்தி கொண்டிருப்பவர்கள். அடுத்ததாக திருமதி கோமதி சங்கரநாதர் குடிக்காடு Farmers Self-Help Group. 12 women's group are working under the guidance of this charity. They have received various trainings and are engaged in organic farming. அடுத்ததாக வி சுபாஷினி வலப்பக்குடி சுபாஷினி அவர்கள் செல்வத்தமிழ் சுய உதவி குழு. This group has been operating for past 10 years and has received training on how to conduct bank budget and other transactions. அடுத்ததாக எம் பஞ்சவர்ணம் குள்ளமடை புலங்குளம். 15 women's group are operating under this guidance, and for the last 8 years they've received various bank loan assistance. கைத்தட்டி உற்சாகப்படுத்தலாமே. அடுத்ததாக திருமதி தனம் திம்மபுரத்தை சேர்ந்தவங்க யாராவது? அடுத்தது வாங்க திருமதி மதுமதி அண்டிப்பட்டா காடு. She's been working in the last 9 years cultivating crops like paddy, sorghum, and has received bank loan assistance. Tirumati A. Madhumati, Tirumati Uma Shankari, Keezhapazhavur. They take care of working with the Delta Food for the past 3 years. Tirumati R. Maheshwari, Kavanurai சேர்ந்த Maheshwari. Women's group has been operating for past 13 years and has done lot of training courses. Tirumati Indira Gandhi, சூரன்கோட்டை இந்திரா காந்தி. இவர்களுடைய குழு வந்து பல்வேறு விமன் டெவலப்மெண்ட் மகளிர் முன்னேற்ற செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். திருமதி வாசுகி கவனூரை சேர்ந்த வாசுகி. இவள் 12 ஆண்டுகளாக இந்த செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ல இருந்து அதுவும் கணவனால் நிராகரிக்கப்பட்ட பெண்களுடைய முன்னேற்றத்துக்காக உழைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். திருமதி அலமேலு இவர்கள்
இவர்களின் குழு மூலமாக வங்கி மற்றும் சிறு நிறுவனங்களிலிருந்து உதவி பெறுவது மற்றும் பயிற்சி இவற்றை ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். திருமதி சுந்தரேஸ்வரி இவர் சார்ந்த குழு 12 ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. Most of the members of this group are women who have been abandoned by their husbands. Thank you, sir. Thank you, sir. வாலண்டியர்ஸ், இந்த இன்ஃபைனைட் சேவாவின் வாலண்டியர்ஸ் கொஞ்சம் மேடைக்கு வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். திரு கோபிநாத் சேதுராமன், திரு சுவாமிநாதன், திரு பாண்டியன், திரு கருணாமூர்த்தி, திரு பி சுவாமிநாதன் மற்றும் திரு கார்த்திக். இவர்கள் இன்ஃபைனைட் சேவாவின் வாலண்டியர்ஸ். இவர்களுடைய சேவையை பாராட்டி அவர்களுக்கு இப்பொழுது நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது. மேதகு ஆளுநர் அவர்கள் இந்த நினைவு பரிசினை வழங்கி இன்ஃபைனைட் சேவாவின் வாலண்டியர்ஸை கௌரவிக்கிறார்கள். தேங்க்யூ சார். தாளாற்றி தந்த பொருளெல்லாம் தக்கார்க்கு வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு என்கிறார் திருவள்ளுவர். Whatever one earns is most importantly the wealth is for giving it to the needy and to the needy at the right time. Infinite Seva has been doing enormous work in the field of social service, particularly development of the rural areas and temple-centric economy. More so, their focus is on women development. It is indeed our honor to listen to you address at this auspicious occasion, sir. May we now request you to address the gathering. पूजनीय स्वामी ध्यान गमयानंद जी, तिरुमती C.A. Nalini Padmanabhan, Director and Chairperson and the driving force behind Infinite Seva, Dr. A.S. Ganeshan, Chancellor Vinayak Mission Research Foundation, Salem, Thiru P. Mahinder, General Manager, Punjab National Bank, Chennai, Thiru G.V. Manimaran, Core Committee Member, Infinite Seva, Ms. Rukmini Tyagarajan, Patron, Infinite Seva, all the distinguished persons present here, most respected beneficiary ladies
who have received the sewing machine today offered by the Infinite Seva with the assistance of kind-hearted patrons and active service of the volunteers. I am very, very happy to be part of this event. I got to know Nalini ji long back, and I got to know about what she has been doing. But it's the first time she gave me an opportunity to be part of it, even which she organized. The service to the people, the seva that Infinite Seva has been doing is of immense significance to our society, to our fundamental identity, who we are. This body has distributed sewing machines today, but I am also aware of what you have been doing for reclaiming and rejuvenating the dormant temples and farmers and many others. And I must congratulate you, all the members of the Infinite Seva, for what you have been doing. Friends, when we talk about Seva, women empowerment, we often couch this in our modern vocabulary, modern language, in the terms of dignity, in terms of empowerment, in terms of social justice. These are modern vocabularies. But Seva has been the essence of Bharat, essence of the Sanatan Dharma which created Bharat. You know, the concept of assistance or benefits given by the state, by the authorities, is a very, very new concept. It has started since the British days. Bharat has been here for several thousand years. People looked after themselves, each other. It was not by any authority, any external authority. There were kings or queens at some places, but they did not get into the lives of people on a day-to-day life. They had their own interest. And of course, when there was invasion, there was a major crisis, they would intervene. But society, the people looked after themselves without any interference, without any expectation from others. Bharat has been a society-centric Rashtra. It was the British when they came and about middle of 18th century, and they took over the administration by removing the kings, all the numerous kings and queens. They took over the land, they took over the means of production, they took over education by closing all the educational institutions, and they made people dependent on the authorities. The farmers became dependent on what kind of crop they should grow, because the British would tell them, well, you grow opium, you grow indigo, or some different crops, because depending on their market needs. They took over the land and they weakened the society, they weakened the people. They eroded and degraded the social institutions. And they created more and more dependence on the authorities. Unfortunately, even after independence, we have been continuing that. Everyone looks to a state,
State means center or state, whichever. State means authority. For assistance, any kind of a need, if somebody, the poverty has to be alleviated, look at that, somebody's, whatever be the service, whatever be the needs. And the state, in all its arrogance, that tries to say, I'm giving you this much money, giving you that much. A culture of freebie has started, and as if I'm doing a great service to you. Actually, the Bharat organized itself long before the modern state, modern political state came into being. Unfortunately, it's the European notion of a state, European notion of administration, all those things have polluted and contaminated our thought. And we start talking in terms of dignity, in terms of empowerment, in terms of social justice. And Europeans also told us that people were all savages. They were all, before the state came into being, the people were all fighting against each other, especially jungly type. That's not the case. This is not something which Bharat believed. In our ancient, they have made it very clear, and there are records. We have, in fact, released some months back 2 volumes on Kali Yuga dated inscriptions, where 1,000 inscriptions, stone inscriptions from Kashmir to Tamil Nadu to Myanmar to Burma and Thailand. For over 5,000 years, how things were governed, how things were organized. Our people, our ancient says that a state is the people looked after themselves with a sense of belonging to each other. They say, na rajyam, there's a sloka. Na rajyam na cha rajasit, na dando na cha dandika. Dharme naiva praja sarva, rakshanti asma parasparam. There was no king, there was no state, there was no magistrate to punish, there was no one to inflict the punishment. No dando, no chadandika. Dharme naiva praja sarva. People looked at, shaped Bharat and Bharat Rashtra. You will find it. Any language you go. That we are all a family. Pain of other is my pain. A suffering of other is my suffering. And so I must, when I serve the other, I take care of my own suffering. It is not as if I am a cat. Again, English word they call charity. It is not charity. It is service. Here, if you look at, when in other languages there are plenty, even in Tamil, even in Tirukural, it says, Arvinal aguvadu undo. Pain of other is my pain. That feeling. When Swami Vallalar says, Vadiya pere kand podelam vadin. When a leaf withers, it's my heart that pains. It's sense, it is this that made this Bharat. So seva, it is built on seva. Dharma is even look after others. Even Swami Vivekananda said, if you are carrying prasad going to the temple, and if you find that before you enter temple there is a hungry person, and if you don't feed and take the temple to the deity, it is a sin. Feed this, because they are all divine. It is the manifestation of the same divine, same God, same family, we are all. You cannot please God by just ignoring a suffering person. You cannot. So seva is something that is inherent character of Bharat. Bharatiya society, Bharatiya thought process, Bharatiya sanskar. Knowingly, unknowingly we do that. But unfortunately, this British tradition of dependence on the government, that everything you look to the government and the government only gives you, this has weakened our. And it's necessary that society must be strong. People must come forward to help each other. Dependence on government must be minimum.
And that is why, today we have a Prime Minister who understands. Prime Minister Modi understands Bharat. And that is why he has been, all his initiative, you will see there is an attempt to energize the society. He calls Jan Bhagidari. People's participation. Every scheme, you will find people's participation. People must come forward. Take the case when he started that every house must have cooking gas, access to cooking gas, LPG. He gave a call. Those who can afford to give up subsidy, please give up. So that we will provide, that money will be available to us to provide the LPG cylinder to those who are poor, who don't have. And millions of people of our country voluntarily gave it up. Millions, not 1, 2. They gave it. When he gave a call that we must eradicate TB, tuberculosis, from our country, the usual approach would be all the primary health center, community health center give medicine, distribute medicine, and that's over. No, that's the way to do it, but that's not the right way to do it. Involve the society. So he gave a call. While distribution of medicine will happen, test facility will be provided, but society must also come forward to assist those who are in need. So he gave a call, Nikshay Mitra, concept of Nikshay Mitra. Those who wish to adopt some person who is a TB patient, because TB is essentially, it is linked with poverty. Mostly it is the poor who suffer from it. It involves not only medicine, treatment involves not only medicine but also nutrition. Treatment lasts for about a year. So he says people come forward and adopt a family or a person and take care of the nutrition need. And millions of people in our country came forward to become Nikshay Mitra. This is essentially building, waking up the society. That society has got the strength. The money that government distributes is not a government money, it is people's money. It's if the society wakes up and takes care of. So every initiative, he says, Jan Bhagidari, people's participation, essentially is the waking up the dormant or sleeping sense or sanskar that we have. And if you look at even in the recognition today, state recognition, Padma Awards and all. Earlier, all the big guys used to be, who are very, very famous people, used to grab the award. I am using the word grab because rightly so. I was in Home Ministry, and July, August comes, people will start approaching, please recommend my name, please clear my name for a Padma Award. What is this? Today, you all know that who all are getting Padma. People unknown, unsung, remote villages, tribal areas, doing good works, they are recognized. Because you are building the positive force, the good force, inherent, what is called Sajjan Shakti, the positive force in the society. Here, in our Lok Bhavan, we started in 2022 an initiative that 2 sets of people, unsung heroes, if I call them, to be recognized and to be felicitated. One in the domain of social service, other environment protection. And every year we get hundreds and hundreds of names of individuals and entities, those who have been doing great service to the society. In fact, our jury has difficulty in shortlisting them because there are so many people who are doing good work. And we try to pick the best one, best in the sense that those who is perhaps among them most deserving, relatively, and who have not been celebrated before. We pick up such people and we felicitate them. Essentially, this is a move to strengthen the positive force inherent in our society.
And what Infinite Seva is doing is essentially by helping, by doing the service to the needy section, by seeking help of all this, you have a large number of people. We have seen during COVID time how people, they volunteered. You see the goodness among the people. I was in Nagaland, and where there was no hospital, nothing, there was no BSL laboratory, no oxygen, nothing. And during COVID period, a large number of people, they started calling me, sir, in what way we can do? Please tell. And they started remote areas along Burma border, they went and built, in primary health centers, they built oxygen generating plants to make oxygen available. They flooded with medicines and whatnot needed. They started pouring in. All these Indians, not only from all parts of the country, but even from those abroad. And we could see how, and this happened all over the country. It's not only in Nagaland. We have that. People will say in Western countries that so-and-so foundation is doing a great job, they are most charitable. Here it is inherent in our society. When a hungry person comes, or when a guest comes, not only hungry, when a guest, any visitor comes to our house, we don't let that visitor go without feeding him or her. That's why we call Atithi Devo Bhava. Unknown person, a stranger coming to our house, you do not turn the person away. In US and all, if a stranger comes, they will be shot. That is how. It's not, and there they talk about charity. Here it is not. Here we believe that yes, the stranger who has come to my house is a divine. Walking divine has come and given me an opportunity. So if I have a food, whatever I have, I will share with that person. So this is what defines us. And when it comes to women, as the Infinite Seva is doing today, has done today, or has been doing for quite some time, we believe that women, who are almost half our population, in fact, happily we find their number increasing. In Tamil Nadu, the latest data shows that we have more number of women than men. And if they are not at the same level, or maybe better, to look after not only themselves, to the society, to the family, to the society, contribute to the well-being of the family and the society and the nation and the Rashtra. This Rashtra cannot grow simply by developing men. This distortion in men and women also is not a very ancient phenomenon. We know that women were treated, or were not sort of treated. Treated is again a condescending notion that you were treated. They were looked at as equal partner. Our history is full of such stories where women leadership, intellectual leadership, battlefield leadership, everywhere they took the leadership. But over the time, deterioration happened, and women have been neglected. Now, after independence, we started coming up with the programs of women empowerment. We also created a ministry of women and child welfare ministry. Funds are allocated. We said that women must, our daughters must study. But we didn't think of the basics, that how will they, unless you build girl toilet in the schools. We never thought of doing that. We talked about. We also spent money, but we didn't actually do what was needed, because it is a fact, and I'm convinced that men believe that they know the problems of the women, but actually they don't know. In fact, I narrate the story. Long back, I was in Home Ministry, and an American delegation had come. In that there were some women. We had a long discussion. And in between, some women wanted to go to the restroom, and we didn't know where was the restroom.
So this was the plight of the men. Men didn't know where the restroom exists in the entire North Block. It was a total chaos, finding out, do you know, and then finally we got to know, in a remote corner there is a restroom for women. No, the fact is it is not. And I'm glad that Nalini Padmanabhanji has taken up the role of women empowerment, because she would understand the problem of the women. Now, our Prime Minister often says, women-led development. Our country, Viksit Bharat, will be women-led. And it has to be women. And in this, in various levels, various capacities, women must come forward. And we must remove the obstacles. In this, you don't have to empower. Nobody will empower women. In our tradition, women are called Shakti. And how can you empower the power itself? All that is needed is remove the obstacles which you have created. I see university, as a chancellor, I distribute degrees, gold medalists, and I find that almost 80% of the gold medalists are girl students. But when I talk to them, in fact, it's a, Dr. Ganeshan is in Salem. Now Salem, and we have university there. After distribution of this, and then I used to interact with the gold medalists, the girl students, they said, I asked them, what next? You are a gold medalist, what next? Some women with tears in their eyes says, sir, we will not be able to pursue it further because our parents will not allow us to go to Chennai or any place to do further any work or study further because they feel insecure. Now, this insecurity is an obstacle. It has to be removed. Child is bright, or perhaps the brightest. But obstacle that we have created, the society has created, that obstacle has to be removed. And they will come up. Be the positive force. A state, when I state, I mean not only provincial state, but union government as well. They are doing, now we have come up with a legislation in parliament. Nari Vandan Adhiniyam. That is women reservation in parliament, assemblies, 33% reservation. After the census, it will be implemented. But that is initiative at the political level. And that will be a very good initiative because when we have at least 1/3 of our parliamentarians women, they would be able to understand and raise issues, women-related issues. There is a realization that men do not understand women's problem well. So we need to have adequate number of women representation. That will happen. But at the society level, as I said, that Bharat is society-centric. It's not a state-centric. It is a distortion. What we have seen today all these years is distortion that a state doing everything. Society must come forward and rediscover its inherent strength. And in that, when making these women more capable, living, you can call by any name, by life of dignity, life of pride, self-respect, you can have any number of expressions. The fact is, these women, those who have benefited today through the infinite seva, they would be the catalyst for change wherever they are. And we need to have more and more in social initiative, more and more infinite seva. And I'm sure in the coming days, months, and years, this infinite seva will grow into a major mass movement. And it will fulfill the destiny of our nation, where we will be a fully developed Rashtra, in which women leadership will play the most pivotal role. Once again, my best wishes to Infinite Seva, all these people associated with it. Thank you very much.
Thank you, sir. As you rightly mentioned that the concept of Rajya or Rajyam is also been mentioned in the Tamil literature. Kavi Chakravarti Kamban says, Vanmai illai or Varumai inmayal, Tinmai illai or Serunar inmayal, Unmai illai, Poi urai ilamayal, Vendmai illai, Pal kelvi mevalal. So people never knew what is poverty because there was none called poor. Thank you so much for rightly mentioning that about the women-led development and how our Prime Minister's vision is focused towards women development. And that was a very, very enlightening question. Nari Shakti, how do we empower the power which is already there? And all we need to do is remove the obstacles. And we hope Infinite Seva has taken your message and will take it forward in all their initiatives to bring up women. Thank you, sir. May I now request Mrs. Rukmini Tyagarajan, patron Infinite Seva, to deliver the vote of thanks. Namaskaram. His Excellency, the Honorable Governor of Tamil Nadu, Shri R.N. Ravi. Respected Swami Dhyana Gamyananda, Secretary Ramakrishna Mission at Vivekananda College, Dr. A.S. Ganesan, Chancellor Vinayaka Mission Research Foundation, Shri P. Mahendra, Zonal Manager, Punjab National Bank, Srimati Nalini Padmanabhan, Chairperson, Infinite Seva, Shri G.V. Manimaran, Committee Member, Infinite Seva, Shri Karthik Tirunarayanan, Core Committee Member, Infinite Seva, esteemed guests, dignitaries, beneficiaries, ladies and gentlemen, I thank you for your wholehearted participation in today's event. We at Infinite Seva chose to honor the hands every day. We watch with pride today as you speak about our dharmic future with a purpose to serve Bharat. We thank you, sir. In India, wealth distribution, providing opportunities to others that do not have opportunities, and paving the way for an equal future is very important. We thank Punjab National Bank for their unwavering support. Your contribution has brought light to so many families today. We thank you, sir. We thank Dr. Ganesan for his continued support and encouragement. You have seen Infinite Seva take its first steps, and today you are part of our growth. We are grateful to you, sir. To the organizing committee of Infinite Seva, thank you for your commitment and dedication. We thank the beneficiaries for coming forward to receive our humble contribution. We hope that we are able to support you, help your dreams and your hopes in as many ways as possible. We thank the audience for your patience and your support. With the blessings of Bhagavan, we have been given the opportunity to do seva, and we pray that we continue to have his blessings. Thank you. Thank you, Mrs. Rukmini Tyagarajan. May I now request the members of the audience to raise for National Anthem. YouTamil, Media People. Janagana Mana Adinayaka Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkala Vanga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchchala Jalati Taranga तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे
YouTamil.